Okay. Into so opesa wo connect with Dstv decoders wo decoders mienu no opesa wo connect ma dish baako a maybe awo LMB baako esi dish baako so ba opesa wo connect ma with Dstv decoders mienu opesa wo bebo dish foforo into enu ni obaye ne se oso okope first ade a wetumi aye ne se wetumi ni ade de kan wetumi aye ne se obepe signal splitter with your friend signal splitter e be che we ne signal no mu LMB we ne signal no mu ama to decoders into beto we uto we ya no your first strategy uto we ya say no be adwan no into no LMB ahoma no ha say na wa Johnny ama sa splitter no we join man wa hanim say ya na connect am baako wa hanim am baako so hanim say na wa join am we decoders the baako ba say baako abase te say na we na kwa foforo betumi afa so aye ne se wo besesa we LMB we ne ye baako ano ne ye baako pe no na wato me aye mienu LMB into to we a no we change we na we do we so to do we so no no say ba connect am no ha no say am no to connect ba ko am no wa connect ba ko so anu am no but the decoders too no kese na DStv Explorer no untumi mfa universal LMB we install it I say smart LMB I unique LMB ansa ba me de kira o okun obafa so a we install it DStv we dey ama decoders too e wo dish ba ko peso nti say na obayam na say wo smart LMB so a which may use smart LMB no ba no board ka kanjo no which means use smart LMB no universal port wa no unique cable port nyansa wa no say to which means use no so nti no so be connect amani bia ma no ba say what the DStv zapa decoders and HD decoders no what the share unique cable to kro no mu bia or say we change settings na we decoder no so e call unique cable LMB type no so we change the unique cable okay. Internet new first time I watch them, you know, say, over subscribe. Okay. I am